La sala de la notaria olia a madera barnizada y mito ajeno. Yo lo sup desde el momento en que entre. No por el olor exactamente. Sino por la manera en que mi nura, Veronica, cruzó las piernas y miró su reloj antes de que yo terminara de sentarme. Ese gesto pequeño, casi invisible. El gesto de alguien que ya ganó. O eso crea ella. El notario, Don Aurelio Fonseca, Hakamoto sus lentes sobre la nariz con esa parsimonia que solo tienen los hombres que han visto demasiadas familias destruirse frente a sus escritorios. Me miró. Yo le devolví la mirada. Hubo entre nosotros ese segundo de silencio que vale más que 1000 palabras. Entonces él abrió el sobre. Un sobre blanco, celado con lacquer rojo, que había permanecido en su caja fuerte durante 16 meses. Veronica dejó de respirar. Mi hijo Rodrigo, su marido mi hijo, parpadeó 3 veces seguidas. Lo conozco desde que tenía 2 días de nacido. Sé cuando miente. Sé cuando tiene miedo. Y en ese momento tenía las 2 cosas mezcladas en la cara como pintura fresca sobre un muro agrietado. El notario leo la primera línea. Y yo, Don Ernesto Caballero Medina, ex fiscal del Estado, ex juez de instrucción, hombre al que durante 2 años llamaron el viejo loco del asilo, me permití, por primera vez en mucho tiempo, sonreír. No fue una sonrisa de alegría. Fue la sonrisa de quien ha esperado exactamente el tiempo necesario. Veronica abrió la boca. No salió nada. Le tomó 4 segundos completos encontrar el aire. Y cuando lo encontró lo único que pudo decir fue, ¿qué es esto? Y yo, sin apartar los ojos del notario, respondí con la voz que us durante 32 años en salas de tribunal. Y es justicia Veronica. Tiene tu nombre en la portada. Pero para entender cómo llega ese momento, necesito levar 2 años atrás. Necesito levar al día en que decidí desaparecer. No morir. Desaparecer. Hay una diferencia enorme entre las 2 cosas. Morir es involuntario. Desaparecer es estratégico. Y yo, desde los 22 años que ejercí en la fiscalía y los días que pasé como juez, aprendí que la diferencia entre ganar y perder no está en quien grita más fuerte. Está en quien controla la información. Y en quien sabe esperar. Mi nombre completo es Ernesto Caballero Medina. Nací hace 78 años en un pueblo del interior que hoy en día existe en los mapas nuevos. Mi padre era carpintero. Mi madre maestra rural. Fui el primero de 6 hermanos en llegar a la universidad. Estudié derecho en la capital, becado, dimiendo en cuartos de 4x4 que olían a humedad y ambición. Me casé con Graciela a los 29 años. Graciela. Solo de escribir su nombre en mi mente si me aprieta algo en el pecho. Graciela Montoya de Caballero. La mujer más inteligente que conocí en mi vida, incluyendo a todos los magistrados con los que trabajé. Ella no tenía título universitario. Pero tenía lo que los títulos no enseñan, la capacidad de leer a las personas. Mi adverso sobre Veronica desde el primer día. Ernesto, me dijo la noche después de conocerla, y esa mujer no mira a Rodrigo cuando lo habla. Lo mira a ti. No entendí lo que quería decir entonces. Tard demasiado en entenderlo. Rodrigo era nuestro único hijo. Lo criamos con amor, con límites, con valores. Le dimos educación. Le dimos tiempo. Le dimos todo lo que mis padres no pudieron darme. Y él era buen hombre. Eso lo digo sin dudarlo. Rodrigo era, en el fondo, un buen hombre. Pero era débil en la manera en que son débiles los hombres que crecieron amados sin haber sido desafiados. No sabía decir que no. Especialmente a Veronica. La conoció en una convención de negocios. Ella tenía 34 años. El 41. Era consultora de empresas, con maestría en finanzas, hábitos elegantes y una sonrisa que funcionaba exactamente como un contrato de adhesión. Todo en letra pequeña. Se casaron a los 8 meses de conocerse. Graciela y yo fuimos a la boda. Sonrimos. Bailamos. Brindamos. Y Graciela me apretó la mano por debajo de la mesa y no dijo nada. Ella nunca decía lo que no necesitaba decirse. Los primeros años fueron tolerables.
Veronica era educada con nosotros en la medida exacta en que la educación serve de escudo. Nos visitaban los domingos. Comíamos juntos. Había conversation. Había apariencia de familia. Pero yo observaba. 32 años como fiscal te enseñan a observar de una manera que no puedes apagar. Y es como tener los ojos abiertos incluso cuando duermes. Ves los patrones. Ves las inconsistencias. Ves las pequeñas gritas antes de que se conviertan en fracturas. Vi como Veronica gradualmente fue reconfigurando a mi hijo. No de manera brusca. Nunca de manera brusca. Eso habría sido demasiado evidente. Lo hizo de la única manera en que funciona la manipulación real. Lentamente, con paciencia, con capas. Primero alejo a sus amigos. ¿Esos amigos no están a tu nivel, Rodrigo? Segundo, creo fricción con sus colegas de trabajo. Tu jefe no te valora, amor. Tercero, fue construyendo una narrativa sobre Graciela y sobre mí. Tus padres son muy dependientes. Te necesitan demasiado. Eso no es sano. Y cuarto, el movimiento más inteligente de todos. Logró que Rodrigo firmara como co-administrador de la empresa familiar. La empresa que yo había construido durante 40 años. Caballero and Asociados Consultoria Legal. 53 empleados. Contratos con el Estado. Una cartera de clientes que tar décadas en construir. Rodrigo entró como co-administrador, para aprender. Eso era lo que dijimos. Lo que no dijimos es que Veronica empezó a asistir a cada reunión con él. Graciela murió 3 años después. Un infarto. Rápido. Sin avisar. Como ella, directa, sin rodeos, sin drama. La madrugada después del entierro, solo en la casa que habíamos compartido durante 44 años, me senté en su sillón favorito y entendí lo que ella había intentado discernir durante años. Y entendí que estaba solo. No físicamente solo. Solo en el sentido en que estás solo cuando la única persona que te vea de verdad ya no está. El cambio en Veronica fue inmediato después del entierro de Graciela. No espectacular. Nunca espectacular. Pero inmediato. Empezó con pequeñas cosas. Papa, ¿no crees que la casa es demasiado grande para ti solo? Don Ernesto, el mantenimiento de esta propiedad es muy costoso. Abuelo, así me decía, aunque no tenían hijos, debería pensar en simplificar su vida. Simplificar. Qué palabra tan perfecta para dejar despojarte. Luego vino la propuesta de traspasar los poderes notariales de la empresa. Solo temperament papa mientras te recuperas del duelo. Y es lo más práctico. Rodrigo y yo podemos manjar todo, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cuántas traiciones en la historia de la humanidad han empezado con esa frase? Me nego. Con education pero me nego. Eso fue el momento en que Veronica cambió de estrategia. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ella no era simplemente ambiciosa. Era paciente. Y eso la hacía verdaderamente peligrosa. El diagnóstico llegó 6 meses después de la muerte de Graciela. Deterioro cognitivo leve con tendencia progresiva. Eso dijo el médico. El Dr. Armando Villanueva, neurólogo, con consultorio en una clínica privada a la que Veronica me llevó sin avisarme donde íbamos. Solo un chequeo de rutina papa. El informe médico fue firmado, sellado, y 3 semanas después estaba siendo presentado ante un juez de familia como evidencia de que yo, don Ernesto Caballero Medina, requería supervisión permanente y no estaba en condiciones de administrar bienes. Lole. Y entendí 2 cosas de inmediato. Primera, que el informe tenía inconsistencias técnicas que cualquier juez con formación básica debería detectar. Segunda, que el juez que lo recibió claramente no tenía esa formación básica. O tenía otros intereses. Veronica era muy buena en encontrar personas con otros intereses. El proceso judicial duró 4 meses. Yo contaba con un abogado de oficio, porque Veronica había logrado, mediante maniobras que admiro en su audacia técnica, bloquear mi acceso a mis propias cuentas bancarias de forma precautoria. Mi abogado de oficio era un muchacho de 28 años recién egresado que hacía lo que podía. Perdí la primera instancia. Fui declarado,
Incapaz de ejercer la administración de bienes propios por deterioro cognitivo documentado. Rodrigo Loro en el pasillo del juzgado. Lágrimas reales. Lo conozco. Eran reales. Verónica le puso la mano en el hombro y le dijo, y es lo mejor para él. Lo mira los ojos. Y six que él quería creer. Eso me dolió más que la sentencia. 2 semanas después fui trasladado al Centro Geriátrico San Marcos. Una instalación funcional limpia, no precisamente indigna, pero tampoco el lugar donde uno imagina pasar sus últimos años. Mi habitación era la número 14. Tenía una ventana con vista al estacionamiento. Me dejaron llevar 3 cajas de pertenencias. En una de esas cajas, entre ropa y fotografías, había una libreta negra de cuero. Nadie la revisó. Debo ser honesto contigo sobre algo. No fingí la demencia desde el primer día. Los primeros 3 meses en el asilo, estuve genuinamente hundido. El duelo por Graciela, la traición de mi hijo, la injusticia del proceso legal, la humillación de que personas que yo había formado en los principios del derecho me trataron como si fuera un objeto que trasladar. Eso me golpeó. Me golpeó más de lo que me esperaba. Hay una diferencia entre saber intelectualmente que el mundo puede ser cruel y sentirlo en tu cuerpo, en tu rutina, en el momento en que una enferma de 25 años decide que ahora te levantas y que comes. Los primeros 3 meses, don Ernesto Caballero Medina, ex fiscal del Estado, estaba simplemente roto. Pero los hombres rotos que conocen el derecho tienen una ventaja. Saben exactamente cuándo y cómo empezar a reconstruirse. La decisión llegó una noche de octubre. Era martes. Lovia. Yo estaba despierto, como casi siempre, mirando el techo de la habitación número 14, cuando escuché voces en el pasillo. Era la supervisora nocturna hablando por teléfono. Si la señora Verónica ya arregló lo del traslado de las acciones. Si todo está en orden. No, el viejo no se entera de nada, está en las nubes todo el día. En las nubes. Me incorporé en la oscuridad y me senté en el borde de la cama. Y tomé una decisión. Si ellos querían al viejo en las nubes, iban a tener al viejo en las nubes. Durante 2 años completos. Cambio de comportamiento a la mañana siguiente. No dramáticamente. Eso habría levantado sospechas. Gradualmente. Con la misma metodología con que yo había construido casos durante 3 décadas. Capa por capa, evidencia por evidencia, paciencia sobre paciencia. Me volví más lento al hablar. Más distraído. Repetía frases. Confundía fechas de manera selectiva, siempre las que no importaban, nunca las que sí importaban. Dejé de preguntar sobre la empresa. Dejé de pedir información legal. En las visitas de Verónica, miraba por la ventana como si el estacionamiento me fascinara. Verónica comenzó a relajarse. Y cuando la gente así relaja habla. Cuando la gente habla frente a quienes considera que no pueden escuchar, dice la verdad. En paralelo, active mi red. ¿Creen que un ex fiscal del Estado no tiene red? 32 años de trabajo honesto y duro generan un tipo de capital social que no aparece en ningún balance contable, pero que vale más que cualquier propiedad. Mi primera llamada fue al padre Domingo, el capellán del centro geriátrico. Un hombre bueno, discreto, que visitaba mi habitación 2 veces por semana. Nunca preguntó por la empresa en su presencia. Pero un día le pedí que entregara personalmente una carta selada a una dirección específica en la capital. La destinataria era la doctora Carmen Villegas. Carmen había sido mi asistente de fiscalía 20 años atrás. Hoy era socia directora de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. En la carta, usando un código que Carmen y yo habíamos desarrollado durante años de trabajo en casos de crimen organizado, lo expliqué todo. La respuesta llegó 3 semanas después, también por el padre Domingo, también en sobresalado. 4 palabras, recibido. En marca. Confía. Los meses que siguieron fueron los más largos y los más intensos de mi vida. Verónica visitaba el centro 2 veces al mes. Rodrigo 1. Las visitas de Rodrigo eran silencios incómodos que él llenaba con noticias irrelevantes. Las de Verónica eran auditorias disfrazadas de afecto. Yo escuchaba. Siempre escuchaba.
Ella no sabía que mi memoria funcionaba perfectamente. Tampoco sabía que el enfermero del turno tarde, un joven llamado Miguel, era sobrino de Carmen Villegas. Miguel lavaba y traía documentos. Miguel grababa conversations con un dispositivo del tamaño de un botón que parecía parte de su uniforme. Miguel era, sin saberlo completamente, una pieza esencial de la estrategia legal más importante de mi carrera. Y esta vez la más personal. Durante esos 2 años, el equipo de Carmen documentó la transferencia fraudulenta de las acciones de Caballero and Asociados al nombre de una empresa fantasma registrada en el extranjero. La venta de la propiedad familiar en conditions que violaban el fideicomiso original. 4 instancias de falsificación de firma, 2 de las cuales usaban mi nombre. El soborno al Dr. Villanueva, el neurólogo, para producir un diagnóstico sesgado, pagado mediante transferencias a una cuenta a nombre de su cuñado. La influencia ejercida sobre el juez del proceso de incapacitación, documentada en 3 conversations grabadas. No era solo ambición. Era crimen organizado a escala familiar. Verónica no era una neura codiciosa. Era una operadora criminal con formación financiera, paciencia táctica, y la cobertura perfecta. Un esposo que la amaba y un sugro al que todos creen loco. El plan tenía que ejecutarse en orden exacto. Esta es la parte que la gente no entiende cuando piensa en justicia. La justicia real no es un momento. Es una secuencia. Primero la anulación del diagnóstico médico. Carmen presentó una denuncia ante el Colegio Médico contra el Dr. Villanueva. Paralelamente, solicitó una segunda evaluación neurológica ante el tribunal, realizada por 3 especialistas independientes designados por la Corte. El resultado fue unánime. No había evidencia de deterioro cognitivo. Villanueva fue suspendido cautelarmente. Cuando Verónica recibió esa noticia, a través de un abogado que no era de su equipo sino del nuestro, infiltrado en el proceso como consultor independiente, su primera reacción fue discreta. Calculó que aún tenía tiempo de maniobrar. No tenía tiempo. Segundo, la recuperación del control de la empresa. Carmen presentó ante el juzgado mercantil una demanda de nulidad de las transferencias de acciones, basada en 3 argumentos. La incapacitación que las autorizaba era fraudulenta, las firmas utilizadas eran falsas, y la empresa receptora era una estructura artificial sin operations reales. El juez mercantil designado era, por fortuna, un hombre íntegro. Lo sé porque yo lo había conocido hace 28 años, cuando era practicante de derecho y yo era fiscal. Un muchacho serio, calado, que tomaba notas con una letra tan pequeña que parecía escritura de hormigas. Hoy era el juez Ramírez. Y cuando vio mi nombre en los documentos me llamó personalmente. Don Ernesto? Dijo. Dicen que usted no está bien. Eso dicen los que creen que me podían robar, licenciado. Yo estoy perfectamente. Hubo una pausa. Entonces dijim leer estos documentos con mucho cuidado. Para eso confío en usted, le dije. Tercero, la denuncia penal. Esta fue la más delicada. Rodrigo era mi hijo. Y aunque no había participado en las falsificaciones, tengo la certeza moral de eso, aunque no la jurídica, si había firmado documentos que le convenían sin preguntar suficientemente. Eso en derecho tiene consecuencias. Carmen me lo planteó con toda la claridad. Ernesto, si levamos el caso penal completo, Rodrigo tiene exposición. Lo sé, le dije. ¿Cómo quieres, Proctor? Estuve 3 días pensando en eso. 3 días en la habitación número 14 con vista al estacionamiento. Al final, tomé una decisión que ningún manual de derecho penal contempla. Una decisión de padre. Verónica enfrenta cargos completos. A Rodrigo le damos la oportunidad de cooperar antes de que sea demasiado tarde. Carmen no estaba completamente de acuerdo. Pero me respeto. Cuarto. El momento de la verdad. Necesitaba un escenario público. No por teatro. No por ego. Por razones jurídicas y estratégicas. Un escenario público con testigos crea un registro que es casi imposible de impunar. Cualquier intento posterior de Verónica de alegar coerción, irregularidades o prisión indebida quedaría anulado ante la evidencia de que todo ocurrió abiertamente,
con múltiples testigos y en presencia de un notario público. Don Aurelio Fonseca. El notario más antiguo y respetado de la ciudad. Un hombre que había atestiguado, en 40 años de carrera, todo tipo de dramas familiares. Y que había sido amigo personal mío desde que yo era fiscal. Le pedí que convocara a Rodrigo y a Verónica a una lectura de disposiciones testamentarias actualizadas. Estándar. Rutinario. Nada que disparara alarmas. Les dijo que yo había preparado un nuevo testamento y quería que estuvieran presentes para la lectura formal. Verónica no pudo negar sin désperas suspecas. Y luego confiada. Los six en como entró a la notaria. Ese error, la confianza excesiva, y es el mismo error que cometen casi todos los culpables que he procesado en mi carrera. La inteligencia y la confianza excesiva coexisten con frecuencia en las personas que han salido impunes demasiadas veces. Ella creía que todavía controlaba el tablero. El tablero había cambiado 16 meses atrás. Don Aurelio abrió el sobre. Y leo. Y el mundo cambió de temperatura. El documento no era un testamento. Era una declaración jurada de 37 páginas, firmada por mí en plenas facultades mentales, certificada por 3 notarios, refrendada por un médico forense independiente, y acompañada de 242 folios de evidencia. En él declaraba que durante 24 meses había simulado deterioro cognitivo con el propósito de documentar las acciones de Verónica Sandoval de Caballero. Que las transferencias de acciones eran nulas de pleno derecho. Que la venta de la propiedad familiar era nula de pleno derecho. Que existen cargos penales presentados formalmente esa misma mañana ante la Fiscalía, por fraude, falsificación de documentos y administración desleal, en contra de Verónica Sandoval de Caballero. Que el Dr. Armando Villanueva enfrentaba proceso disciplinario y penal por falsedad en ejercicio de funciones. Y que el juez que autorizó la incapacitación había sido denunciado ante la Contraloría y el Consejo de la Judicatura. Verónica no reaccionó inmediatamente. Eso también lo esperaba. Las personas muy inteligentes no muestran el impacto de inmediato. Calculan. Precisan. Buscan la grita. Fue Rodrigo quien reaccionó primero. Papa, dijo y su voz tenía una textura que no la había escuchado desde que era niño. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde la noche de octubre en que escuché la supervisora del centro decir que yo no me enteraba de nada, respondí. El silencio que siguió fue de los que pesan. Verónica encontró la grita que buscaba. Esto no tiene validez, dijo con esa voz suya, ese tono que había aprendido a usar para hacer que la incertidumbre sonara como certeza. Cualquier abogado puede impugnar una declaración de alguien que estuvo declarado incapaz. Tienes razón, le dije. Cualquier abogado puede intentarlo. El problema es que la declaración fue firmada, como consta en los documentos, 4 meses antes de que fuera declarado incapaz. Don Aurelio puede atestiguar la fecha. ¿Verdad, Aurelio? Don Aurelio asintió sin apartar los ojos de los documentos. Así es. Verónica miró a su abogado. Un hombre que había estado sentado en silencio durante toda la lectura con la expresión de alguien que empieza a entender que ha sido contratado para el lado equivocado. Esto no termina aquí, dijo Verónica. Tienes razón, le dije por segunda vez. Termina en el juzgado. Que es exactamente donde debe terminar. Mi pies de pie. 78 años. Un bastón que uso más por costumbre que por necesidad. Y 32 años de carrera que se alinearon en ese momento como nunca antes. Rodrigo, le dije a mi hijo. Él me miró. Tienes una decisión que tomar. Ya sabes cuál es. Y sabes que te espero. Salí de la notaria. Afuera, Carmen Villegas me esperaba junto a 2 oficiales del Ministerio Público que tenían una orden de presentación para Verónica Sandoval de Caballero. Ella salió 3 minutos después. Los vio. Y por primera y única vez en los 5 años que la conocí, 6 en su cara algo que no había visto antes. Miedo. No el miedo calculado que usan los estrategas. El miedo real. El miedo de los que pierden. Carmen la saludó con una cortesía exquisita. Señora Sandoval. Buenos días.
La estábamos esperando. Verónica no respondió. Camino hacia los oficiales con la espalda recta. Como si todavía controlara algo. Eso también lo esperaba. Algunos no pudieron dejar de actuar en I cuando el telón cayó. Rodrigo me llamó esa noche. Laraba. No hablamos del caso. No era el momento. Solo la pregunta si recordaba cuando tenía 7 años y se cayó de la bicicleta frente a la casa y no quería que nadie lo viera llorar. La abuela te trajo un vaso de agua con azúcar. Dijo entre solozos. Y se quedó sentada a tu lado sin decir nada. Sin decir nada, repetí. Así es como se acompaña a alguien cuando duele. Hubo silencio. Papa, lo siento. Yo lo sé, hijo. ¿Puedo? ¿Puedo ir a verte? Ven cuando quieras. ¿Qué voy a estar? 2 semanas después volví a mi casa. La casa que Graciela y yo compramos hace 40 años. La misma ventana. El mismo jardín. El mismo sillón. Me senté en él esa primera noche. Y le hablé a Graciela. Le conté todo. Le conté que tenías razón desde el primer día. Le conté que tardé demasiado en escuchar. Le conté que al final la justicia llegó. No toda. Nunca liga toda. Pero sufficient. Sufficient para dormir. Sufficient para levantar mañana y hacerme el café yo mismo, como me gusta, sin que nadie decida que ahora lo hago. Sufficient para ser, otra vez, Don Ernesto Caballero Medina. Que nunca dejé de ser. Aunque durante 2 años hice el papel de alguien que lo olvidó.